We hebben zojuist een contactdrill beoefend hier in het bos hier achter ons. Ja, dit is wat anders dan dat we in Nederland gewend zijn. We zijn natuurlijk hier in een koude omgeving, dus we hebben voornamelijk gekeken van wat doet dat nou precies met onze uitrusting, met onszelf. Waar lopen we tegenaan, wat zijn moeilijkheden die naar voren kunnen komen. Dus daar lag de focus op. Wij zijn hier in Litouwen als onderdeel van de NAVO-missie Enhanced Forward Presence. Dat houdt feitelijk in de versterking van de oostflank van het NAVO-grondgebied. En wij doen dat als Nederlands detachement, als onderdeel van een multinationale battlegroup hier in Litouwen. Wat het voornamelijk anders maakt hier is natuurlijk de sneeuw waar we mee te maken hebben. Sommige stukken is het echt wel een halve meter diep. Wat het contactdrillen zelf natuurlijk een heel stuk moeilijker maakt, een stuk zwaarder. Je bent minder bewegelijk, dus daar loop je als eerste al tegenaan als individu. Maar ook als groep zijnde ga je met goed uitgerust materiaal die kant al op. En ook na de hand, hoe ga je met je materiaal om. Koude omstandigheden zoals hier maken dat net allemaal wat anders. Er zijn wat tips en tricks die je wel moet doen en juist niet moet doen. Waar je in Nederland niet zo snel last van hebt. Het tweede punt wat naar voren kwam bij deze contactdrill is het omgang met je uitrusting. Daar hebben de Noorden ook best wel de focus op gelegd. Dat is vooraf dat je überhaupt de actie ingaat, maar ook naderhand. Er zijn hier vanwege de koude omstandigheden wat andere zaken waar je op moet gaan letten bij je uitrusting en hoe je daarmee om moet gaan. Verliesgevaar, voorwaarts! We zijn als het ware opgedeeld in 3 groepen. Vervolgens hebben we de opdracht gekregen en zijn we eigenlijk op linie door het bos gegaan. Daar kwamen vanzelf een paar vijanden naar voren die wij moesten gaan aangrijpen. En vervolgens was de taak om daar overheen te gaan. Oké, we gaan er overheen! Hoog voorwaarts! En op het juiste moment weer terug te gaan naar de veilige plek als het ware, om daar de actie te beëindigen. During the training, we will teach how to maintain yourself, maintain your equipment, make sure that you're ready. It's quite a big exercise with more than 350 participants. The Norwegian is the main body of those who provides the training. The participants are primarily from Holland, but we also have participants from Germany, Czech, American, from Luxembourg and Belgium as well. We are crossing cold water. That's one of the events that we provide during the cold weather training. Right now I showed the demo of the breakthrough ice drill, which is really important, especially in Norway, where the winter course and winter education is part of the basic training. Because the most dangerous you can do during winter, at least when it's really cold winter, is getting wet. Because then you freeze and you can't be combat efficient. So right now it's the worst case scenario in a winter setting is that you break through the ice and get soaking wet. We're training on doing the right immediate actions so you can survive and in the best case continue fighting. Now, jump out, control your fall. Off with the pack. Control your breathing. Yeah. So the drill obviously starts with you breaking through the ice and making yourself as big as possible so you don't get your head underwater because that's the biggest heat loss you can get. Get rid of your backpack so you don't sink through and then getting control of your breathing. That's the most important part. I expect people to have an epiphany that it's not that cold and not that hard as it seems. After I put my clothes on, I try to do a little bit of running to use my muscles to get warm again. And I run a few times uphill and downhill.
think about when you're taping the toes is the size of the tape. Here on this event we have Siberia, that is a Norwegian checklist for in the winter time we use. And we have some tips and tricks with using the tape. And we also have one lecture with the personal hygiene. We also have the real life support. So we have kind of 2 jobs to do when we are here. And the thing we're looking for there when taking patients is cold weather injuries symptoms. And they often just have looking for white spots on the ears, neck, chin, cheek and nose. And also red areas, pain in the face. And sometimes they have a swelling, and sometimes they just have those small white spots on the outsticking part of the body. Overall, I'm really happy with the exercise. People have been really active when we had the lectures. They have been, they have the will to learn things and also to try to do them by themselves. So I think overall we're quite happy with the outcome of the exercise. So the participants for my post are going through a NAVEX, which is a navigational exercise. So it is a star orientation where they navigate through the woodlands and orientate. Wat ik meegenomen heb is dan toch wel het navigeren in de sneeuw. Je ziet de paden niet, dus daar moet je heel erg op letten. Kijk op de kaart naar de grote open vlaktes en wat er eigenlijk allemaal om je heen staat. Markante punten, waar de normale wegen zijn. Die zijn natuurlijk nu dik besneeuwd en die zie je natuurlijk niet meer. Dus daar moet je echt heel erg op letten. We have the water purification, so we will teach them how to use the charcoal, sand, everything you need in order to get the layers and purify water so it's safe to drink. Also boiling and chlorine tablets. So try to drink warm water. Don't that likely to get hypothermia and things like that. The importance here is to clean those sediments before you're using them. Clean them very well. I think the training is going pretty well. It's pretty challenging temperatures as of now. You can get wet during daytime, and then when the night comes it freezes, which makes it even more important to do everything correct in regards to routines. For the soldiers to have the discipline to do what they're supposed to do, and for the leaders to follow up and make sure that the routines that leadership needs to provide in order to make the training safe is going well. So as of now, we're really happy with both the challenging conditions and the participants. Vielen Dank fürs Zuschauen. Děkujeme za shlédnutí. Takk for at du ville se på. Bedankt voor het kijken. Merci de nous regarder. Merci voor het nou kijken.